Probando sonido. Uno, 2, 3, 1, 2, 3.
Buenas tardes. Tengan todos ustedes la más cordial bienvenida al auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, al Seminario Internacional Los Sistemas Regionales de Protección de Derechos Humanos y sus desafíos, en el marco del diálogo entre las 3 Cortes Regionales de Derechos Humanos del mundo. Nos acompañan en la mesa principal la jueza Imani Do Aboud, presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la jueza Siofra O'Leary, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el señor Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y exrelator de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados. Antes de iniciar esta actividad, nada más un breve mensaje de seguridad. En caso de emergencia, favor utilizar las 2 salidas de emergencia que se encuentran a ambos lados de este escenario o la salida de atrás a la derecha. Es un placer tenerlos hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y como tal me permito darle la palabra para que dé unas palabras de bienvenida a la señora Marcela Moreno Buján, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Tengan muy buenas tardes. Jueza Imani Aboud, presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Jueza Siofra O'Leary, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor Diego García Sayán. Señor vicedecano de la Facultad de Derecho, José Thompson Jiménez. Señor director del área de Asuntos Estudiantiles, Gonzalo Monge Núñez. Señora directora del área de Acción Social de nuestra facultad también, Melisa Salas Brenes. Profesora y profesores de la Cátedra de Derecho Internacional Público, señora Ariana Macaya Lizano, señor Mario Matarrita Arroyo, señor Nicolás Boeglán Naumovic, al igual que don José y don Gonzalo recién mencionados. Señor secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri. Docentes, estudiantes, funcionarios administrativos de nuestra facultad y de nuestra universidad, público en general que nos acompaña. Me complace saludarles y brindarles una cordial bienvenida a la Facultad de Derecho en el marco del dictado de la conferencia titulada Los Sistemas Regionales de Protección de Derechos Humanos y sus desafíos. Resulta ser un honor para nuestra unidad académica contar con tan importante actividad en el marco de la conmemoración de nuestro 180 aniversario. No muy seguido se pueden celebrar 180 años de existencia y tampoco contar con la participación académica de jueces de cortes internacionales que están comprometidos con la justiciabilidad de los derechos humanos en las regiones que representan. Por ello, celebro este momento. En sus 180 años de existencia, nuestra facultad, de forma indiscutible, ha sido la piedra angular de la construcción, el desarrollo y el sostenimiento del Estado social y democrático de derecho costarricense, comprometiéndose desde sus inicios con el desarrollo de las ciencias jurídicas en el país a partir de una perspectiva humanista y de justicia social. Necesariamente es en ese compromiso humanista y de justicia social que la Facultad de Derecho ha adoptado históricamente, donde se encuentra inmersa nuestra responsabilidad académica de defender, alzar la voz y ser vigilantes respecto al ejercicio, goce y disfrute de todos los derechos humanos para todas las personas en todo momento. Es en ese compromiso donde de forma innegable nuestra facultad
siempre será aliada y también contraparte de toda corte nacional, regional o internacional que esté comprometida con la justiciabilidad de los derechos humanos en todo momento. Sea esta una bienvenida, una congratulación también para esta actividad tan importante para la defensa de los derechos humanos y también para nuestra facultad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, señora decana de la Facultad de Derecho, dignas autoridades, alumnas y alumnos de esta facultad. Ante todo, nuestro agradecimiento por la hospitalidad y a todas y todos ustedes por su presencia esta tarde en una sesión que no es usual se pueda llevar a cabo en Costa Rica ni en ningún otro lugar del mundo, que es tener en la misma mesa a quienes presiden los 3 tribunales internacionales regionales sobre derechos humanos que existen en orden cronológico: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana y la Corte Africana de Derechos Humanos. Ese solo hecho ya tiene un enorme simbolismo y por eso la hospitalidad de esta más que centenaria universidad tiene particular valor para todas y todos nosotros. He tenido, como ha sido mencionado, el privilegio de haber servido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jornada de ahora puede ayudarnos a conocer mejor qué es lo que están haciendo estos 3 tribunales internacionales y cómo eso contribuye al Estado de Derecho y a la vigencia de los derechos humanos. Porque estamos hablando no de 3 espacios de reflexión académica o conceptual o de intercambio de discursos diplomáticos. Estamos hablando de 3 tribunales, es decir, que analizan casos contenciosos que llegan a su conocimiento después de agotada la jurisdicción interna por violación a los derechos humanos alegadamente y que se dictan a partir de ahí sentencias que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento para los estados concernidos y según la interpretación que se ha dado en varios países de América Latina, también para los demás países, aunque el caso no sea del país respectivo. Entonces, estamos hablando de un espacio esencial para que cuando las ciudadanas y ciudadanos, las personas que habitan en los países sobre los que estas cortes tienen jurisdicción, sienten y saben que ha habido una violación a sus derechos humanos, que han agotado su capacidad de reclamo en las instancias nacionales y en los tribunales nacionales, pueden llegar al sistema de jurisdicción internacional que toma decisiones que son obligatorias, que pueden ayudar a corregir conductas de autoridades del Estado, a modificar normas legales, a establecer procedimientos que pueden no haber estado establecidos en las normas anteriores o en las prácticas anteriores, como por ejemplo la pluralidad de instancias, que es algo que se estableció sistemáticamente en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy día es una regla interamericana universal que tiene que ser cumplida por todos los países de nuestra región. Entonces, la posibilidad de escuchar hoy día a las más altas autoridades, a la señora presidenta del Tribunal Europeo, a la señora presidenta de la Corte Africana y al colega presidente del Tribunal Interamericano, es realmente un privilegio para todas y todos nosotros, porque estamos construyendo con eso democracia, estamos con eso construyendo derechos humanos, no reemplazando a los tribunales nacionales, sino corrigiendo cuando estos no han sido capaces de atender los reclamos y las necesidades de la población, cosa que ocurre en todos los países del mundo. Entonces, sin más prolegómenos, porque mi papel aquí es solamente dejar la palabra para quienes realmente tienen hoy día que decirnos lo suyo, dejar en sus manos primero a la jueza Siofra O'Leary, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ella es nacional de Irlanda, pero en este caso nos habla, por supuesto, como nacional de Europa. Adelante. Señora decana, doctor García Sayán, presidente Daoud Aboud, presidente Pérez Manrique,
compañeros jueces de las Cortes Interamericana, Africana y Europea, señores y señores. Es un honor y un placer participar en esta sesión pública sobre los desafíos y dificultades enfrentando nuestros sistemas regionales para la protección de los derechos humanos. Con vuestro permiso, voy a seguir en inglés. I'd like to focus on three specific challenges facing the European system, the first of which is sadly of long-lasting origin, namely the high number of cases on the European Court's docket and the consequences of this for our judicial work. Secondly, the increasing number of interstate and conflicts cases. And finally, emerging and novel human rights issues identifiable in our recent judgments and in our pending cases. Before I address these three topics, I think it's worth saying a few words about the overall challenges facing the Council of Europe as it seeks to protect democracy, human rights, and the rule of law in this, its 8th decade. The Council of Europe is, as you know, the parent organization of the independent and autonomous European Court of Human Rights, the Strasbourg Court. The Council exercises some critical functions in the overall convention system, notably the supervision of the execution of the Court's judgments by the Committee of Ministers and the election of judges by the Parliamentary Assembly. As I explained earlier today in our Judicial Forum, the 4th Summit of the Heads of State and Government of the Council of Europe just took place in Reykjavik, Iceland. High-level summits of this nature are rather exceptional in the Council of Europe's history. The Reykjavik Summit was organized to address the principal challenges facing Europe following the war in Ukraine and the decline in some member states, sadly too many, in standards of democracy, rule of law, and respect for human rights. In preparation for the summit, the Court contributed to the reflection process with a memorandum adopted by the plenary court of 46 judges. We called upon the member states to reaffirm their commitment to the convention system as a mechanism for guaranteeing peace and stability in Europe and as the central instrument of European public order in the field of human rights. The memorandum also identified 3 critical challenges to the convention system that, in the view of the Court's judges, require urgent action at the political level. First, sadly quite banal but necessary, resources. The Court's budget in 2022 amounted to a sum of just short of 75 million euros. I'm rather embarrassed to say that. It might seem like an enormous sum to you when I compare it to the budget of the Inter-American Court or indeed the African Court. But I think I have to put the sum in context when we look at the number of applications the European Court handles annually and the size and complexity of our docket, to which I'll return shortly in my presentation. The budget as it stands is clearly insufficient, and the Court's judges stress the need for sufficient and sustainable resources to preserve the functioning of the Court now, but also in the future. The second point raised relates to the accountability of states, particularly in relation to interstate and conflicts-related cases. The memorandum explained the marked increase in the number of interstate cases due to an increase in conflicts between Council of Europe member states or former member states, including, of course, the Russian Federation. It underlined the need for the Court's work in relation to accountability to be understood, on the one hand, and not to be endangered, again, by a lack of resources. And the third point stressed by the plenary court was execution. Deficiencies in execution and compliance with the Court's judgments and decisions undermines not just the effectiveness of the convention system, but also, sadly, it undermines the authority of the Court itself. The Court's key messages are reflected in the final summit declaration. The states have, thankfully I say as Court President, reaffirmed their deep and abiding commitment to the Convention and the Court and devoted a special annex recommitting to the Convention system as, and I quote, the cornerstone of the Council of Europe's protection of fundamental rights. Turning to the first challenge which I wish to address this evening, namely the European Court's docket and the strategies that we've had to develop to deal with it. The European system of human rights protection enshrined in the Convention was, when it was created, unique of its kind, giving the right to individuals to take a case before an international human rights court against their government. States are required not to hinder in any way the effective exercise of this individual right.
The court, for its part, doesn't have any certiorari capacity when dealing with individual applications. This means that we're required to examine each and every properly submitted application which reaches us. In practice, since the setting up of the convention system, allowing for the right of direct access to the court in 1998, the number of applications has consistently increased, achieving a peak in 2011 when more than 150,000 applications were pending before our court. This situation, which was born both of direct access to the court and coinciding with a rapid increase in high contracting parties to the convention, was quite simply untenable. The number of pending cases was threatening to suffocate the whole system and render it inoperative in practice. And the situation was tackled, and the numbers have been progressively reduced through a decade-long reform of the convention system and of the court, which started in 2010. Some important changes to the system, notably the introduction of the possibility for the court to examine cases in single-judge formations and to process more cases via committees of 3 judges. Internally, through sustained reform and the evolution of its working practices, the court has devised differentiated and we like to consider effective case processing strategies adapted to the different categories and types of applications pending before us. Case processing systems have been put in place, allowing the court to deal more expeditiously with manifestly ill-founded or inadmissible cases, and to process more effectively cases belonging to the well-established case law of the court, which are now processed through simplified and abridged procedures by committees of 3 judges. A comprehensive internal reflection on the grand chamber work of the court has allowed it to streamline its work on the most complex cases, including in the context of the exercise of its new, non-contentious jurisdiction in relation to advisory opinions issued under Protocol 16 of the Convention. Since those opinions are requested in cases which remain pending before the requesting national courts, we seek to deliver the opinions as promptly as possible. Moreover, in the past 2 years, the court has introduced rapid identification and more expeditious processing of cases which are particularly important for a given state or for the development of the convention system, and which raise new issues regarding the interpretation and application of the convention. Examples of these type of impact cases would be those which relate to questions of democratic good governance, the rule of law, which we spent today discussing in the Judicial Forum, the environment, new technologies, equality, and domestic violence, to name but a few. These impact cases don't concern core rights such as the right to life or protection against torture and ill treatment, which are prioritized for that very reason. But they nevertheless raise very important legal issues of relevance for the state in question or for the convention system as a whole. This justifies rapid identification when the applications are lodged and expeditious case processing than was previously the case. But are these reforms of the European Court and its working methods alone sufficient to ensure the effective functioning of the European human rights protection system? In reality, they're not. Let me explain. Currently, there are 77,100 applications pending before our court. This number is an increase compared to the number of applications lodged in 2021 and 2022, each of which had seen a marked increase in applications. The main reasons for this are the arrival of a considerable number of new applications in the aftermath of convictions by Turkish courts following the attempted coup d'etat in Turkey in 2016, as well as peaks in immigration and asylum cases, for example, coming from Greece and Belgium. Moreover, some persistent problems in some member states, such as inordinate length of proceedings or the inadequate conditions of detention in prisons, continuously give rise to incoming new applications to the court, despite the fact that the case law principles in regards to these issues are not just established, they're very well established. When systemic or structural problems in a given state are identified by the court but not resolved, or when effective national remedies don't exist, then applicants continue to seek redress before the Strasbourg Court. Almost 3/4 of the pending applications are against 5 countries. Close to 90% of the pending priority applications come from 6 countries: Russia, Turkey, Romania, Belgium, Ukraine, and Greece.
and close to 80% of the court's present docket is composed of applications concerning questions in relation to which the court has, as I said, well-established case law, or these are simply repetitive applications for which the court has already indicated the solution. While the various working methods introduced by the court allow us to continue dealing with the pending applications, and with, I hope, an impressive output, the statistics I just mentioned show that the internal efforts by the court can never in themselves suffice to ensure the long-term effectiveness of the current European human rights protection system. Internal upheavals, conflicts, democratic and rule of law backsliding and erosion in some member states in recent years, coupled, as I said, with long-lasting failures to take effective steps to remedy the underlying systemic or structural problems previously and often repeatedly identified by the court, are the main cause for the constant increase in the number of applications. And this is something not for the court but for the member states to tackle. As I stressed in a recent address to the Committee of Ministers in Strasbourg, the Council of Europe's main political body, sustainable solutions at national level are needed to avoid the court being confronted with such a docket. Only then can the court operate effectively to guide through its judgments and decisions the member states' policies and legislation in new emerging matters, ensuring that they are compatible with human rights. I should add, by way of example, that in relation to one repetitive issue, the non-enforcement of domestic court judgments in Ukraine, in which formations of the court had processed more than 14,000 applications, and where the court was seized of 12,000 more applications, the Grand Chamber delivered a judgment in a case called Bermich against Ukraine, noting that such repetitive and systemic non-compliance with the court's case law was an issue of execution to be tackled no longer by the court, but by the Committee of Ministers when supervising the execution of the court's earlier judgments. The court found in particular that in these cases it had discharged its judicial function by identifying the systemic shortcoming, finding a violation of the Convention, and providing guidance as to the general measures to be taken for the satisfactory execution of the previous pilot judgment and follow-on thousands of applications. The second challenge to the Convention system that I want to address today, the increasing number of interstate and conflicts cases, reflects, sadly, the current conflicted state of our European continent. While the pending cases, which I will explain, put a considerable strain on the court's resources and consequently on the effective operation of the Convention system, it should also be said that they reflect the faith placed both by individuals and by states in the system. As I remarked earlier today, the right of individual application is the cornerstone of the European human rights system. It's normally the procedural mechanism through which the court is seized. Thus, via Article 34 of the Convention, the court principally interprets and develops European human rights law and standards. However, part of the idea of collective enforcement of fundamental rights, referred to in the preamble of the Convention, is the possibility of an interstate application or complaint under Article 33. This provision provides that any Convention party may refer to the court any alleged breach of the Convention rights by another Convention party. Earlier this year, in January, I handed down an admissibility decision in the case of Ukraine against the Netherlands against Russia. This case concerns events in eastern Ukraine dating back to 2014 and the downing of Malaysia Airlines flight MH17 in 2014. In that case, the Grand Chamber stressed as follows in paragraph 385, when a high contracting party refers an alleged breach of the Convention to the court under Article 33, they are not to be regarded as exercising a right of action for the purpose of enforcing their own rights, but rather as bringing before the court an alleged violation of the public order of Europe. Historically, the number of interstate cases has been very low. Before 2017, which is a key date, before 2007, which is a key date, that is before the Russian conflict with first Georgia and subsequently Ukraine, there had been a handful of these interstate cases before the court. However, since 2007, the court has received 20 new interstate cases, the great majority of which concern military conflicts between two European states.
Currently, there are 14 interstate cases pending before the court covering 18 applications. 13 of the 14 cases relate to conflicts between states. 6 of these involve the Russian Federation. They also give rise to a very high number of individual applications when conflict-related. Currently, there are some 10,000 conflicts individual applications, and this is sadly an absolute record in the convention system. The interstate cases and the related individual cases, as I said, require special efforts in terms of expertise. They also involve complex and sensitive issues of fact and law. Moreover, an additional complexity of these cases, the majority of which involve Russia as the respondent state, is that following its expulsion from the Council of Europe on the 16th of March 2022, Russia ceased to cooperate with the court, and the office of the judge in the court elected in respect of Russia ceased to exist. Legally, the court has means to overcome these difficulties. We rely on rules relating to the burden of proof and inferences which may be drawn from a failure of the respondent state to cooperate, as well as appointing ad hoc judges from amongst the sitting judges in Strasbourg. But the fact remains that such conduct on the part of a respondent state, which remains bound by a duty to cooperate under the Convention and the rules of court, renders more difficult the processing and deliberation of these cases. Organizationally, the court has responded to this surge in interstate and conflicts cases by creating a specialized conflicts unit to deal with these applications. Priority has been accorded to cases pending in relation to Crimea, eastern Ukraine, and the 2022 invasion of Ukraine, but the processing of other cases also has to advance. As the court stressed in its memorandum for the Reykjavik summit, resources are an important part of the solution to tackle this high number of interstate cases. But yet again, it seems to me that the lasting solution to allow the proper operation of the convention system is beyond pure questions of organization and working methods within the court. This brings me to the third and last part of my intervention this evening, in which I want to touch upon the challenges arising from emerging and novel human rights issues. These are, of course, not as worrying institutionally or distressing as the matters I just discussed in relation to the interstate cases, but they are sensitive in the sense that some of them may test the limits of the court's evaluative interpretation of the Convention, and in some instances, the institutional legitimacy of the court to tackle these questions. Before I mention some concrete examples, allow me to cite a passage from the court's recent judgment, also from January of this year, in a case called Fedotova and others against Russia. This case concerned the absence of any form of legal recognition and protection of same-sex couples in the respondent state. Summarizing the principles on the evaluative interpretation of the Convention, the Grand Chamber held, and I quote, "The Convention is a living instrument which must be interpreted in the light of present-day conditions and of the ideas prevailing in democratic states today. Since the Convention is first and foremost a system for the protection of human rights, the Court must have regard to the changing conditions in contracting states and respond, for example, to any evolving convergence as to the standards to be achieved. As is apparent from the case law, a failure by the Court to maintain a dynamic and evaluative approach would risk rendering it a bar to reform or improvement." As noted by the Grand Chamber in this Fedotova case, the principle of evaluative interpretation of the Convention has allowed our Court to ensure the protection of society's underdogs and to develop the principles of human rights law to an extent which is nowadays often taken for granted. Indeed, looking from today's perspective, it's difficult to imagine that children would be subject to corporal punishment in school, that the new gender identity of post-operative transgendered persons could not be recognized in law, or that individuals would not be entitled to conscientious objection to military service. Yet these are all developments arising from the Court's interpretation of the Convention, and they are, at least in part, Convention achievements. But what role will the living instrument principle play in the Court's tackling of today's emerging human rights themes? Instead of providing you with a ready and definitive answer to this question, which I have to admit I simply don't have, I'd rather want to note some emerging themes and leave them with you for further reflection. Some of these cases have already reached the Court and are pending before the Grand Chamber, which prevents me, in any event, from commenting
at this time on the legal resolution of the issues raised. First, climate change cases, a subject to which we in our judicial forum will return tomorrow. While the court has developed abundant environmental case law, it has only recently been seized of cases concerning broader issues of climate change. There are 3 such cases currently pending before the Grand Chamber. The Grand Chamber case in Verein Klimasenioren against Switzerland concerns a complaint by a Swiss association and its members, a group of older women, concerned about the consequences of global warming on their living conditions and health. This case in the Irish press has become known as the Swiss Grannies case. The next case, Carême against France, concerns a complaint by a former inhabitant and mayor of a French municipality who submits that France has taken insufficient steps to prevent climate change and that this failure entails a violation of the right to life and the right to respect for private and family life. And the third case, Duarte Agostinho and others against Portugal and 32 other states, concerns the complaint of a group of children and young people from Portugal alleging a failure by the 33 convention parties and signatory states to the 2015 Paris Agreement to comply with their commitment in order to limit climate change. 2 of these cases were heard last March, and a third case will be heard in September. And other climate change applications are pending before the court, but they've been stayed, awaiting the decisions of the Grand Chamber. As I said, as I'm presiding the Grand Chamber composition in these cases, you'll appreciate that I'm not able to provide further comments, and I know that Judge Bardson tomorrow, who will address the judicial forum, will delicately address the subject, I have no doubt. What I can say, however, is that these are legally complex and challenging cases, and as it transpires from the parties' pleadings at the hearing, the nature and extent of the European Convention's relevance in this context is at the heart of the parties' dispute and the legal issues raised before those court. Those issues may cover questions ranging from victim status and exhaustion to jurisdiction or the existence and scope of positive obligations. As you know, the Convention system seeks to provide individual human rights protection, and our existing case law on victim status seeks to verify whether an individual applicant is directly, indirectly, or potentially affected. For such systems of protection of fundamental rights, climate change litigation throws up new challenges. Yesterday, walking through the Museo Nacional, I found a quotation on one of the walls talking about Costa Rica's forests, which for me summed up the difficulty with which we face. Voy a pasar al español y voy a citar Eustacia Palacios, una indígena de Cacoldi en la costa talamanqueña. Ha dicho así sobre los bosques de Costa Rica: no solo tratamos de protegerlos para unos cuantos personas, son para todos. Debemos aprender que las montañas son el pulmón de la tierra y que el color verde es el vestido de la tierra que no se debe seguir rompiendo. But how then to protect individual rights when the risk posed by climate change is collective, indeed it is universal? The second theme I want to mention concerns the effect of developments in the field of artificial intelligence and new technologies on human rights. The court has still not dealt with cases concerning, strictly speaking, artificial intelligence. This is perhaps not surprising, given the current lack of clarity over what artificial intelligence really is or can do, and to what extent it can be used to deal with matters potentially interfering with the convention rights of individuals. I refer you to the recent congressional hearings and to the discoveries we made from the words of one of the inventors of artificial intelligence. The principle of exhaustion, which is a foundation of the convention system, also means that the challenges to the use of algorithms and artificial intelligence, which we see emerging in some cases before national courts, will take a few years to arrive in Strasbourg. However, the court has had a chance to emphasize the necessity of strict compliance with the requirement of lawfulness and the need to achieve proportionality between the various interests at stake in multiple cases concerning the process of personal data and otherwise interfering with the private and family lives of individuals, including in case of use of algorithmic mechanisms. I'm also pleased to see that in the current European initiatives of regulation of artificial intelligence technologies, both at Council of Europe and European Union levels,
the principle of the Strasbourg Court's case law are duly taken into account. Allow me to conclude my intervention this evening by saying that while the challenges to the European human rights protection system are clearly significant and complex, the Court, its judges and its registry staff, present and future, will continue with the same investment as ever in defence of democracy, human rights and the rule of law, which underpin the Convention system and on which the community of European states in the Council of Europe is based. As I said to the heads of state and government in Iceland, our resolve and their commitment to these values is needed now more than it has been for many years in the Convention legal space. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Presidenta O'Leary. Imani Daoud Aboud es la presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos, ella es de nacionalidad de Tanzania, que es precisamente la sede de la Corte Africana de Derechos Humanos. El Tribunal Internacional de Derechos Humanos, aunque ya tiene una trayectoria de casi 20 años, es el más joven en comparación al europeo y el americano, porque funciona desde el año 2006. Es un privilegio para nosotros tener aquí en América Latina a la presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos. Adelante, señora. Thank you, Mr. Moderator of this session. May I start by just recognizing and appreciating my colleague, the President of the regional courts, so that is the Inter-American Court of Human Rights, as well as the European Court of Human Rights, and recognize Madam Dean of School of Law of this university, and our moderator, as I said, also judges, honorable judges of the 3 regional courts and other colleagues from these regional courts, 3 regional courts, as well as students, experts, and ladies and gentlemen. Without taking much time, let me just go straight to the main point of this session. From a temporal perspective, the African human rights system is the youngest of the 3 regional human rights systems, given that it was established after both the European human rights system and the Inter-American human rights system. Although technically younger, the African human rights system remains unique in its own right and possesses many features that do not find direct comparisons within the other 2 systems. In this presentation, an attempt is made to trace the origins of the African human rights systems and also present its major structural features, which at the same time highlighting its key components. The last part of the presentation addresses some key challenges faced by the African human rights system. The African human rights system, its origin, structure, and components. It is from within the Organization of the African Unity, OAU, and its successor organization, the African Union, that one must look to fully understand the origins of the African human rights system. Although the Charter of the OAU, adopted in 1963, is often criticized for its sparse human rights commitment,
the OAU still managed to adopt several key standard-setting human rights instruments. Principal among all the instruments adopted by the OAU, and arguably the bedrock to the African human rights system, is the African Charter on Human and People's Rights, the Charter or the African Charter, adopted in 1981. As a human rights instrument, the African Charter is unique for several reasons. Firstly, it remains pioneering in its provision for all generations of rights in one instrument, thereby reinforcing the indivisibility and independence of human rights. Secondly, for recognizing duties for both state and individuals, unlike many other human rights instruments that recognize duties only in respect of states. Thirdly, for articulating people's rights, such as right to development, right to self-determination, and the free disposal of natural resources. In its totality, the African human rights system includes treaties and independent organs of the AU that promote and protect human rights on the African continent. The three primary organs of this system are the African Commission on Human and People's Rights, African Commission, which will be referred as African Commission or the Commission, the African Court on Human and People's Rights, African Court or the Court, and the African Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child, which will be referred as the Committee of Experts. Clearly, therefore, Africa has not lagged behind in terms of setting standards for human rights and the establishment of institutions to monitor the implementation of human rights. The African Commission was established on 2nd November 1987 by virtue of Article 30 of the African Charter, and its headquarters is in Banjul, the Gambia. It is composed of 11 commissioners, and it holds at least 2 ordinary sessions a year. The African Commission is responsible for promoting and protecting human and people's rights in Africa. It interprets the African Charter and has established special mechanisms, special rapporteurs, committees, and working groups. It receives individual complaints, examines state reports, and conducts fact-finding mission as part of its mandate. As part of the individual complaint system, the African Commission hears communications submitted by states, individuals, and non-governmental organizations on alleged human rights violations. In case where the alleged victim faces an urgent threat of harm, the Commission may also issue provision measures. In case the Commission ultimately determines that a violation of human or people's rights has occurred, it will issue recommendations to the states on the form of remedial action that can be taken. The Committee of Experts on the Rights and Welfare of the Child is composed of 11 individuals and is established by Article 32 of the African Charter on the Rights and Welfare of the Child, which will be referred to Children's Charter. The Committee of Experts promotes the rights contained in the Children's Charter by collecting and documenting information, formulating standards for protecting the rights of African children, and working for other African, international, and regional organizations concerned with promoting children's rights. The Committee of Experts receives and considers individual complaints on violations of the Children's Charter by state parties. After considering a complaint, the Committee of Experts expresses its opinion as to whether a violation has taken place. The committee may resort to an appropriate method of investigating any matter falling within the ambit of the Children's Charter. Requests from the state parties, any information relevant to the implementation of the Children's Charter,
and may also resort to any appropriate method of investigating the measures the state party has adopted to implement the Children's Charter. The African Court. The African Court is the judicial organ of the African human rights system and has its seat in Arusha, Tanzania. The African Court was established by the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the establishment of the African Court on Human and People's Rights, which is will be referred as the Protocol. Adopted in 1998, the Protocol came into force in January 2004. The court began its operation in 2006 and began considering cases in 2008. The court normally holds 4 ordinary sessions a year. The court is composed of 11 judges, and it has 2 judges who forms the bureau, and with other 9 remaining judges. And the president is the only judge who sits permanently at the seat of the court, and others just join during the session. The African Court has 2 types of jurisdiction, advisory and contentious. Its advisory jurisdiction involves the court issuing an opinion on specific legal questions that relate to the African Charter or any other relevant human rights instrument. The African Court can only issue an advisory opinion if the issue over which it is seized is not already being considered by the African Commission. The court's contentious jurisdiction enables it to decide legal disputes submitted to it by opposing parties. If the court finds that human rights violations have taken place, it will issue orders to the state to remedy the violation. In addition to the final orders, the court may adopt provisional measures at the request of the Commission, a party to a case, or on its own initiative. Provisional measures are reserved for cases of extremely gravity and urgency, and when necessary to avoid irreparable harm to persons. The court does not accept cases directly from individuals or NGOs unless the state has specifically accepted the court's jurisdiction to hear such cases. The primary entity able to permit or to submit cases to the court are the African Commission, state parties to the protocol, and African Intergovernmental Organization. This is according to Article 5 of the protocol. Individuals and NGOs that have observer status before the African Commission may submit cases if the state concerned has made a declaration under Article 34, sub 6 of the protocol accepting the court's competency. Some key challenges. It is impossible to fully converse all the challenges faced by the African human rights systems within the confines of this presentation. Nevertheless, an attempt is made to highlight some key challenges faced by the human rights system, African human rights system. They include the following. It must also be noted that, for example, although the African Court has been in operation for over 15 years, its influence extends only over a handful of states. This is because, and as earlier mentioned, access by individuals and NGOs to the court is limited by Article 34, sub 6 of the protocol establishing the court, which directs that states must make a separate declaration accepting the court's competency to receive cases from individuals and NGOs. As at now, only 8 African states have the declarations deposited under Article 34, sub 6 of the protocol being in effect. Practically, therefore, the court's sphere of influence remains very limited. Further,
notwithstanding that very few African states have ever deposited the declaration under Article 34 sub 6, permitting individuals and NGO direct access to the court. Some states that initially did so have since withdrawn the same, thereby further limiting access to the court. As a matter of stance, the following countries have withdrawn the Article 34 sub 6 declaration, that being Rwanda, Tanzania, Benin, and Cote d'Ivoire. It has to be noted that both the failure to deposit the Article 34 sub 6 declaration as well as the withdrawal of the same undermines the legitimacy of the African court. Another key challenge affecting the African human rights system is the low level of compliance with decision of its key monitoring institutions. This challenge afflicts the Commission, the committee, as well as the court. To put matters in perspective, as at 1st May 2023, the African Court has received 332 applications, delivered 62 judgments on merits and reparation, and 17 judgments on reparation only. However, only 2 of the court's judgments can be said to have been fully implemented. That is the Konate, Lola Issa Konate versus Burkina Faso, and the case of Adloye Nikema, Ernest Zongo, Blaise Ilodo, and Burkina Faso, and the Burkinabe Human and People's Rights Movement versus Burkina Faso. This lack of compliance with the decision of monitoring institutions entails that victims of human rights violation, even when they obtain decision vindicating their rights, are left without an effective remedy, thereby undermining the objective for establishment of the African human rights system. In relation to the African Court, the non-compliance is particularly pregnant because every state party to the protocol undertakes to comply with and to guarantee the execution of the court's judgment in a case to which it is a party. And the Executive Council is charged with the duty to monitor the execution of the court's decisions or judgments. It should also be noted that while the protocol establishing the court requires the court to have relationship of complementarity with the Commission, in practice, the 2 institutions have struggled to establish viable complementarity relationship. The African human rights system also suffers from a low public awareness of its institutions among the general African public. Although, for example, the Commission has made in existence for over 3 decades and court has been in existence for over 15 years, public awareness of these institutions, their procedures and remedies that they can offer remains low. Their jurisprudence is not also widely known across the continent. This is, in turn, further contributes to a low utilization of procedures and these institutions by the public. It is also to be noted that while the African Court, for example, is explicitly permitted to provide advisory opinions, there has been very limited resources to this procedure. The advisory opinion procedure, however, could be utilized to promote or to provide clarification to various aspects of human rights law in Africa. The AU, as the mother body to all the human rights institutions in the African human rights system, suffers from resources constraints, which affects its operations. The operational challenges
of the AU are in turn reflected in the work of the institutions of the human rights system, African human rights system, thereby compromising the manner in which they deliver their mandate. Although at times support from developing partners have been utilized to mitigate these resource constraints, this support, however, also has its limitation, especially since it cannot be a complete substitute to the funding of the African Union. To conclude, I would say in conception, the African human rights system offers the world a uniquely African perspective on human rights law. In practice, the African human rights systems displays a dissonance between potential and capacity. The immense potential of the African human rights system through its various treaties and institutions is undermined by a low level of implementations of the standards thereby adopted. This low level of implementation of human rights standards, unfortunately, creates space for continued violations of human rights on the African continent. Perhaps the clearest message that emerges from all this is that human rights standards of themselves are not enough if there is insufficient will to implement them. Thank you for listening. Muchas gracias, jueza Abud, por compartir una experiencia tan importante de un continente tan rico y tan variado. Y gracias por su presentación. Y ahora estamos en casa. Es la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene su sede aquí en la generosa Costa Rica desde hace más de 40 años. Y esa hospitalidad ha sido constante y lo seguirá siendo seguramente. Y tenemos para compartir sus comentarios al señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Adelante, Ricardo. Buenas tardes a todos y a todas. Un especial saludo a la señora decana Marcela Moreno Buján y al señor vicedecano y a profesores, profesoras y estudiantes de esta universidad. Siempre es muy importante y muy acogedor poder estar en compañía de los universitarios y las universitarias. Quiero extender mi saludo a la jueza Siofra Oliri, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a la jueza Imane Daoud Abud, presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y a nuestro amigo Diego García Sayán. Yo estaba escuchando atentamente las exposiciones de mis colegas y, en definitiva, con distintas características, escuchaba que muchas de las cosas que yo tenía previsto decir son coincidentes con problemáticas que ellas han señalado. Con distintas características hay un tema vinculado con los derechos humanos que es indudablemente trascendente más en el momento que se está viviendo en el mundo. Quiero destacar que la importancia de este diálogo entre las Cortes Regionales de Derechos Humanos, que este espacio representa un hito significativo que reconoce que a pesar de la diversidad de contextos y realidades de nuestros pueblos, tenemos propósitos comunes que están vinculados con la afirmación de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos. Estos encuentros entre cortes surgieron en el año 2018, cuando en San José de Costa Rica se realizó un seminario con motivo de los 40 años de la Convención Americana y de la creación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
y se entendió importante generar un foro permanente de diálogo institucional entre estas tres cortes, que son las únicas cortes regionales en el mundo. Después de la Declaración de San José, los días 28 y 29 de octubre de 2019, en Kampala, se firmó la declaración que lleva el mismo nombre, Declaración de Kampala, que reafirma los compromisos adquiridos y establece los fundamentos para el diálogo y la cooperación continua entre nuestras cortes. Creo que lo que nos hermana en esta corte, a las cortes, es justamente nuestra función de juzgar violaciones a los derechos humanos a partir de tratados que habilitan la competencia de estos tribunales para realizar dichos juzgamientos. A mí me parece que hay desafíos para las Cortes Regionales de Derechos Humanos, temáticas que ya han sido mencionadas aquí y que están en definitiva determinando cuál es el elenco de problemáticas que se someten a la consideración de nuestros tribunales. Yo creo que hay una serie de puntos que me interesaría resaltar en este momento. El primero es el impacto de la jurisprudencia de nuestros tribunales y de la Corte, en el caso mío de la Corte Interamericana, sobre los desafíos actuales que tiene la democracia y el Estado democrático de derecho. El segundo, lo que ha sucedido en la región, el intento y la consumación de algunos estados de evadir sus obligaciones en materia de derechos humanos y la garantía colectiva, directamente denunciando los tratados saliéndose de la obligación internacional. El tercero, los desafíos a los cuales está sometida la región por los graves problemas de movilidad humana y emergencia climática. Cuarto, los desafíos que nos están proponiendo el abordaje de la inteligencia artificial desde un enfoque de derechos humanos, inteligencia artificial que en su problemática está golpeando ya las puertas de los tribunales en un doble sentido, porque van a empezar a aparecer casos vinculados con la utilización de la inteligencia artificial, pero también porque se está empezando a generar un proceso de utilización de la inteligencia artificial en la tarea jurisdiccional. Entonces, este es un tema bien importante y absolutamente actual. 5, las buenas prácticas de la Corte Interamericana, tanto en materia sustantiva, aportes de la región en torno a jurisprudencia respecto de graves violaciones a los derechos humanos, por ejemplo, también cuestiones procedimentales como audiencias públicas, y hablaremos después de la supervisión de cumplimientos de sentencia y los temas de comunicación que desafían, nosotros entendemos, a todos los tribunales. Sexto, la importancia de combatir la delincuencia y el narcotráfico desde un enfoque de derechos humanos, especialmente el rol de los tribunales y la independencia judicial a la hora de reafirmar el Estado democrático de derecho. Y finalmente, en esta enunciación no taxativa, la cuestión de la paz y el rol de los tribunales internacionales, que en la medida que actúan sobre violaciones a los derechos humanos van generando soluciones de paz en las respectivas sociedades. Si hablamos del contexto de democracia, debemos mencionar que hay algunos datos que son absolutamente preocupantes. Los últimos datos del Estado Global de la Democracia muestran un declive de esta forma de organización social. Durante el periodo del 2016 al 2021, 27 países experimentaron un descenso en la clasificación de su régimen, mientras que solamente 13 mejoraron. Además, se ha producido una disminución significativa en varios países, no solo de la región, sobre cuestiones vinculadas con libertad de expresión y se resalta la necesidad y el valor de una información fiable e imparcial en momentos de conflicto y crisis económica.
En América Latina el deterioro continuo de los indicadores de democracia lleva a que entre los años 2018 y 2020 el indicador de democracia bajó del 65 al 63%. Y ha habido un descenso, no solo en los países tradicionalmente complicados con el sistema democrático, sino también en aquellos países que eran considerados democracias consolidadas. La corrupción sigue siendo un desafío significativo en la región. Para Transparencia Internacional, la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran por debajo del promedio global y la puntuación promedio de las Américas es de 43 en una escala de 0 a 100. Esto muestra la necesidad de abordar la corrupción en el sector público para fortalecer la democracia y la confianza ciudadana. A pesar de estos desafíos, se percibe que sigue habiendo una demanda de democracia en la región, porque aproximadamente el 49% de los ciudadanos apoyan a la democracia a pesar de sus deficiencias. En este plano, hemos manifestado más de una vez que la democracia no es un valor en sí mismo, pero demuestra y contiene varios valores en la tríada que la Corte ha sostenido reiteradamente de democracia representativa, Estado democrático de derecho y derechos humanos. Y en el marco de esa tríada, la democracia debe ser cuidada, debe ser conservada. Y quiero destacar la Carta Democrática Interamericana, cuyos principios son muy parecidos a la reciente declaración de Islandia, aprobada por el Consejo de Europa. Creo que esta necesidad de defender un Estado de Derecho basado en la división de poderes y basado en la máxima libertad de expresión y en la democracia representativa constituyen hoy elementos transversales en todas las regiones. Por eso hemos insistido en la necesidad de las denominadas 3D, democracia y Estado democrático de derecho, derechos humanos y desarrollo sostenible. Desde el Tribunal, en cuanto al desarrollo sostenible, hemos en varias de nuestras sentencias marcado el camino o la hoja de ruta que nos ha indicado los objetivos de desarrollo sostenible 2030 que aquí se han manifestado. En cuanto a la crisis de la democracia, la Corte ha tenido, es decir, tal vez de una manera, nunca de una manera tan directa, que desarrollar temáticas vinculadas justamente con la democracia. Así, en la opinión consultiva sobre la reelección presidencial por tiempo indefinido en un régimen presidencialista, la Corte tuvo la oportunidad de establecer que los límites al derecho a ser elegido, considerando que no es convencionalmente admisible desde el punto de vista democrático y de la reelección presidencial indefinida por todos los peligros que esto implica para la continuidad democrática y por ser algo que afecta justamente la rotación en el poder, que es un elemento esencial para la democracia. Igualmente, la Corte se ha visto enfrentada, a través de sus opiniones consultivas, a la determinación de lo que mencionábamos al principio, de aquellos estados que, para evadir sus obligaciones desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos, denuncian la Convención Americana y, en su caso, la Carta de la OEA. Y en esa opinión consultiva, la Corte delimitó las obligaciones de los estados al momento de retirarse de los instrumentos fundantes del sistema interamericano, en la cual el tribunal señaló que era vital el sistema de garantía colectiva, respecto del cual los estados miembros de la organización ejercen un rol respecto a aquellos estados que incumplen sus obligaciones en materia de derechos humanos o democracia. Y el rol es que el resto de los estados se deben comprometer en ayudar y en trabajar para que esos estados que se evaden del sistema vuelvan al sistema o sean sometidos a un control, por ejemplo, del sistema internacional. Hoy en día vivimos en contextos en que se alzan voces autoritarias
pues se pretenden encubrir los incumplimientos en materia de derechos humanos, invocando principios como la soberanía nacional o la incumbencia del orden constitucional interno. Situaciones que permiten a muchos autócratas desarrollar con diferente intensidad diversos tipos de abusos y restricciones a los derechos humanos. En este marco, la libertad de expresión, el acceso a la información pública resultan elementos decisivos que es necesario proteger y que con cada oleada de autoritarismo recuerda a los tribunales la necesidad de seguir defendiendo el ejercicio de la máxima libertad de expresión con todas las garantías necesarias a este efecto y la protección de los periodistas. Hoy la profesión de periodistas es una de las profesiones más riesgosas de la región porque los crímenes contra periodistas están rodeados de un altísimo nivel de impunidad, como lo dijo la Corte Interamericana, por ejemplo, en la sentencia en el caso de la periodista Bedoya Lima de Colombia y recientemente Leguizamón Sabán de Paraguay, un periodista asesinado impunemente y que todavía se desconoce quiénes son los autores del homicidio. En América Latina descansan desafíos importantes que son similares a nuestros pares regionales. Podemos señalar que es posible combatir la inseguridad sin violentar los derechos humanos. Yo diría que es esencial combatir la inseguridad, pero en un gran contexto de criminalidad, pero es esencial que ese combate se realice en el marco del respeto a los derechos humanos. La crisis de movilidad humana ha llevado a la Corte a dictar pronunciamientos, varios pronunciamientos sobre este tema. Por ejemplo, la opinión consultiva sobre el derecho a asilo de niños, niñas, sobre el derecho a asilo o de niños, niñas en situación de migración y otras resoluciones sobre el punto. Otra área de trabajo en nuestra Corte son los grupos en situación de vulnerabilidad, la construcción de la definición de vulnerabilidad a partir del 1.1 de la Convención Americana, y en ese sentido hay pronunciamientos de la Corte, por ejemplo, sobre género, desde campo algodonero, sobre población LGTBI más Q+, por ejemplo, en una reciente sentencia, Olivera Fuentes versus Perú, sobre personas mayores, Poblete Vilches, personas con discapacidad, pueblos indígenas, etcétera, y la jurisprudencia de la Corte ha ayudado a construir soluciones nacionales vía control de convencionalidad sobre estas problemáticas. Y recordar que a la Corte siguen llegando aún hoy casos de muy graves violaciones a los derechos humanos, como casos sobre desaparición forzada. En este periodo de sesiones la Corte tuvo que tratar 2 casos de desaparición forzada. Se repiten denuncias sobre torturas, está siempre en cuestión el debate sobre las leyes de amnistía. En esta línea es menester garantizar la vigencia plena de los derechos humanos y para los tribunales nacionales, y estamos en una universidad, capacitar a los juristas y las juristas en una concepción única del orden jurídico global, en la cual la normativa de origen nacional actúa de manera conjunta con la normativa de origen internacional como si fuera un único y un continuo jurídico a aplicar. En un marco de retrocesos en derechos humanos, esto obliga a continuar el esfuerzo por los derechos civiles y políticos y también por los derechos económicos, sociales y culturales y también ambientales, a partir de los principios de universalidad de los derechos humanos, de interdependencia, indivisibilidad y de irrenunciabilidad de los mismos. En este sentido, la Corte ha avanzado en su jurisprudencia en estos puntos porque todos los derechos humanos son iguales y no debe preferirse uno o a otro.
La emergencia climática y sus impactos en los derechos humanos son una realidad respecto de la cual los tribunales internacionales y nacionales tendrán que considerar sus efectos. Los diálogos que se plantean en estos días se centran justamente en estas temáticas. Inclusive la Corte Interamericana tiene ya importantes pronunciamientos, incluyendo la opinión consultiva sobre medio ambiente y derechos humanos, y está comenzando el estudio de otra solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática y derechos humanos. Quería empezar a cerrar estas consideraciones hablando de algunas prácticas de nuestro tribunal que quiero compartir con las Cortes amigas. Me parece que son líneas de trabajo que responden a una determinada concepción básicamente de cómo tratamos de ser más eficaces y cómo tratamos de vincularnos con nuestro público objetivo. Y nuestro público objetivo son aquellas personas, los más de 500 millones de personas que están en países que aceptan la competencia de la Corte Interamericana para juzgar violaciones a los derechos humanos. Hemos llevado adelante lo que hemos denominado una política de un tribunal de puertas abiertas. Es decir, en este desafío respecto a la necesidad de que cada vez más personas comprendan el alcance de la jurisdicción del tribunal, su jurisprudencia, esta política ha llevado a determinadas medidas de las cuales voy a hacer referencia. Primero, una Corte que ha procurado estar en terreno. En este sentido, la visión para los próximos años es la de constituirse en una Corte que redoble el esfuerzo de acercamiento a las comunidades, que se inició, quiero recordar, en 2005, con la primera salida de la Corte de Costa Rica para realizar sesiones en otros países. Este año ya hemos sesionado en Santiago de Chile y vamos a sesionar en octubre en Colombia. Quiere decir que seguimos visitando países. Esto ha dado un gran resultado. También nos hemos constituido en Panamá, en la frontera del Darién, para verificar cumplimiento de medidas provisionales. La jueza Hernández se ha constituido realizando audiencias en Argentina de seguimiento. Tenemos programadas visitas a Paraguay y a otros países en el correr del año. Nosotros debemos realizar la supervisión de cumplimiento de nuestras propias sentencias y se han tomado iniciativas en el año 2022 sobre la política de puertas abiertas, acciones directas que inciden en un mayor conocimiento de nuestra jurisprudencia por parte de actores claves y la ciudadanía en general y que procuran mejorar el cumplimiento del compromiso con las sentencias con las sentencias y las decisiones del tribunal. Quiero señalar, por ejemplo, que hemos cambiado el proceso de notificación de sentencias y hoy notificamos las sentencias en audiencia. Hacemos audiencias virtuales donde están presentes víctimas y están presentes los representantes del Estado y allí hacemos lee su sentencia, un resumen de su sentencia ante las partes involucradas. Se ha designado jueces encargados de supervisar el cumplimiento de sentencia en los países y se ha comenzado con la sistematización de la jurisprudencia de supervisión de cumplimiento. Esto ha llevado a una mayor presencia, vuelvo a repetir, de la Corte y un mayor seguimiento y empezamos a apreciar que en algunos casos aumenta el nivel de cumplimiento de nuestras decisiones. Cuando la Corte se acerca a los países hay un mejor diálogo y ahí mejoramos el relacionamiento y, por supuesto, la respuesta de los Estados. Queremos destacar también como un elemento de fortalecimiento de puertas abiertas del Tribunal la aprobación en octubre de 2022 de un código de ética para juezas y jueces del Tribunal. Otro avance que hemos logrado en el año 2022 es convertirnos en una Corte verde, es decir, hemos reducido sustancialmente la emisión de carbono a través de paneles solares, vehículos eléctricos y el cambio de algunos artefactos. Este tribunal agradece a la cooperación alemana por sus contribuciones para hacer realidad este principio de Corte verde. Quiero también señalar que la Corte ha desarrollado una política de comunicación
muy amplia que consiste primero en una campaña de comunicación, en haber diseñado una estrategia comunicacional, y hoy la Corte ha logrado configurar una red dialoga de periodistas que integran más de 6.500 periodistas en toda la región y en otros continentes, como periodistas y comunicadores que reciben la información del tribunal con la cual intercambiamos y que generan un círculo virtuoso de difusión de las actividades del tribunal. En ese nivel de desarrollo, de intercambio de relaciones con los periodistas y los medios de comunicación, tenemos un diplomado de formación de periodistas en derechos humanos, en libertad de expresión y en derechos humanos, y en el sistema interamericano, que se realiza semestralmente, y ya hay cientos de periodistas que han egresado de esta capacitación. Y además, en el correr del año pasado se realizaron en 17 países de la región, estamos pensando de 20 países que aceptan nuestra competencia, en 17 países de la región, reuniones entre juezas y juezas de nuestro tribunal y los periodistas. Queremos plantear que tenemos hoy a estudio 3 opiniones consultivas, una sobre emergencia climática y derechos humanos, que hemos resuelto, solicitada por Colombia y Chile, y que hemos resuelto procesar estas opiniones consultivas con audiencias a realizar en lugares donde hay mayor afectación por el cambio climático. Entonces queremos también dar oportunidad a que las personas de los lugares mayormente afectados por el cambio climático puedan participar. También hay una opinión consultiva presentada por México sobre responsabilidad empresaria en relación a la fabricación y negociación de armas de fuego, y finalmente una opinión consultiva presentada por Argentina respecto contenido y alcance del derecho al cuidado como derecho humano, así como interrelación con otros derechos. Desde el punto de vista institucional, decimos que en primer lugar, que la Corte ha conformado a partir de principios de este año el Centro de Formación Judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que pretende ser la escuela judicial de nuestra Corte. Este seminario está organizado justamente como una de las actividades inaugurales de este centro de formación y procura generar un material, una aplicación informática que permita acceder absolutamente a todo el material formativo de la Corte Interamericana. Estamos estimando que a fines de este año tenemos 20 cursos autoformativos cargados en la página de este Centro de Formación Judicial. También ustedes habrán visto, las queridas y queridos colegas que nos acompañan, que inició sus tareas Corte IDH TV, es un canal de televisión en streaming de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en convenio con canales judiciales de la región estamos transmitiendo material, se ha hecho reportajes a las colegas presidentas de las Cortes y vamos a seguir en esa línea y vamos a llegar con nuestras audiencias transmitidas por este canal y a través de convenios a todos los sistemas judiciales, los países que tienen, o los sistemas judiciales que tienen sus propios medios de difusión en tercer lugar. Y estamos trabajando en 2 protocolos que consideramos muy importantes desde el punto de vista de la inclusión y del acceso de mejoramiento del acceso a la justicia. Uno es el protocolo para la atención psicológica de víctimas que comparecen ante la Corte. A veces suele pasar que las audiencias, las cosas se complican y las personas necesitan apoyo, sobre todo cuando vienen con una carga de gran sufrimiento. Y el segundo protocolo será sobre acceso a la justicia y participación de niños y niñas, que permitirá regular de qué manera la Corte va a relacionarse con niños y niñas que son parte de los procesos. Yo escuchaba a mis colegas de las Cortes, porque quiero hablar de 2 o 3 temas institucionales y con esto termino. Todos tenemos problemas de financiamiento. Esto es un tema homogéneo, es decir, no hay cortes más ricas que otras, porque la demanda por
el acceso a la justicia es transversal, es permanente y cada vez en un mundo más complejo como este, los tribunales internacionales somos más demandados. La Corte ha manifestado su aspiración desde hace muchos años para que los jueces podamos ser, una vez conseguida la financiación adecuada y con los ajustes correspondientes, dedicación exclusiva y permanente. Y otro tema que es de preocupación en el sistema es el tema del acceso a la justicia interamericana. El acceso a la justicia interamericana lleva muchos años, mucho dinero y mucho tiempo, y creemos que hay que tomar medidas para buscar la forma de acceder de forma más expedita a la justicia interamericana. Quiero cerrar estas palabras agradeciendo la hospitalidad de la Universidad de Costa Rica, agradeciendo a las presidentas de las Cortes amigas y agradeciendo a todo el público presente y a los colegas y las colegas, y diciendo que, lo hablaba recién con la decana, que cuenten con la Corte Interamericana y con los jueces de la Corte Interamericana para futuras actividades académicas, que estamos totalmente a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por esa presentación que nos da también aliento sobre pasos que se vienen dando, respuestas ante los retos que nos plantea un presente que, como se ha visto en las tres presentaciones hoy día, se da dentro de un panorama de nuevas y más grandes amenazas a la democracia y a los derechos humanos que demandan de todas las sociedades, pero de sus tres cortes, particulares esfuerzos y particular capacidad de reacción. Para lo cual, el diálogo que se ha continuado en estas jornadas de hoy y de mañana, que retoma actividades que se vienen haciendo desde hace algunos años, es una de las tantas respuestas indispensables. Y la Corte Interamericana y su presidente quieren por ello, como una señal de conformidad, de entusiasmo y de la continuidad que este diálogo debe tener en el futuro, compartir algunos presentes y algunos recuerdos que simbolizan ese compromiso por parte de la Corte que lo va a hacer el señor presidente de la misma. Bueno, en el orden que se hicieron las presentaciones, primero tenemos a la señora presidenta. Está en inglés, pero lo voy a traducir. En conmemoración del diálogo, a ver, ¿dónde están los traductores? En conmemoración del diálogo entre la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llevado a cabo en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, en mayo 25 y 26 de 2023, San José, Costa Rica, mayo del 2023. ¿Ah? Así, entonces, empecemos con la jueza O'Leary. Jueza O'Leary, presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Adelante. Bueno, y la jueza Daoud Aboud, la invitamos a presentarse aquí. Adelante. El texto es el mismo. Bueno, he sido honrado con esta función básicamente protocolar. Muchas gracias a la Corte Interamericana, que la llevaré siempre en el corazón.
Gracias, amigas y amigos. Seguimos bregando por la protección de la democracia y los derechos humanos. Los retos y las amenazas del presente y del futuro serán siempre menores de las capacidades que hoy tienen nuestras cortes, que hoy tienen las sociedades democráticas de América Latina y del mundo. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por haber venido.